President Muhammadu Buhari has promised that government will ensure Nigerians don't get intimidated or humiliated by those in position of power during the 2023 general elections. While reflecting on current political happenings ahead of the election during a meeting with governors of the ruling All Progressives Congress, the president declared that he will not allow any politician to intimidate Nigerians with their personal resources. Chairman of the Progressive Governors Forum and Governor of Kebbi State, Abubakar Atiku Bagudu, led members to the State House, Abuja. President Buhari also gave an assurance that his administration will ensure that eligible citizens vote for candidates of their choice and that people's vote will count during the next election. The president said APC under his leadership will continue to respect Nigerians and ensure that their votes count and that the people's voice matters in choosing political leaders at different levels. They assured Nigerians that APC will continue to bequeath strong political institutions that reflect their choices through non-interference in elections, citing the outcome of polls in Ekiti, Anambra, and Osun State as indicators. Recall that the president had earlier said he will only support candidates of his party, APC, in 2023. Vice President Yemi Osinbajo has departed Abuja for the United States to seek global partnerships and support for Nigeria's recently launched energy transition plan. He is leading Nigeria's energy transition implementation working group on the U.S. mission with meetings starting from tomorrow to promote the plan and secure global support from the U.S. government, the private sector, and other development partners. The ETWG, which he chairs, comprises relevant ministers and other top government officials. While in the United States, Osinbajo will meet U.S. Vice President Kamala Harris, U.S. Secretary of Energy Jennifer Granholm, Secretary of Treasury Janet Yellen, and President of World Bank Group David Malpass, among others. The Vice President is also scheduled to speak on Nigeria's energy transition plan at the Center for Global Development in Washington, D.C. Recall that Nigeria's energy transition plan, officially launched last week at a global virtual event, is a homegrown, data-backed, and multi-pronged strategy developed for the attainment of 2060 net zero emissions commitments in 5 critical sectors: power, cooking, oil and gas, transport, and industry. The statement issued by the Vice President's spokesman, Laolu Akande, noted that Nigeria needs $410 billion to deliver the transition plan by 2060. It said, among other highlights, that the plan needs at least $10 billion per annum above business as usual spending for effective implementation. The Vice President's delegation to the U.S. will include the Minister of Finance, Budget and National Planning, Zainab Ahmed, Minister of Works and Housing, Raji Babatunde Fashola, Minister of Power, Abubakar Aliu, Minister of Environment, Mohammed Abdullahi, among others. The federal government has kicked off Project T-Max, a technical and vocational education and training program in Lagos to lift 100 million out of poverty by 2030. 7 pilot states listed for the scheme, including Lagos, Ogun, Edo, Enugu, Kaduna, Nasarawa, and Gombe, to empower 15,000 people. TVET has been approved by the National Steering Committee on National Poverty Reduction with Growth Strategy, chaired by the Vice President Yemi Osinbajo. Senior Special Assistant to the President on Education Intervention, Fela Bank Olemo, and Lagos State Commissioner for Education, Mrs. Folashade Adefisayo, spoke at a media briefing at the Ministry of Education at Alausa in Ikeja. Reports say some of the skills to be deployed include information, communication, technology, ICT, tiling and stonework, solar installation, welding and fabrication, plumbing and fittings, domestic electrical wiring and installation, furniture works, beauty care and cosmetology, refrigeration and air conditioning repairs and automobile, among others. Osun State Governor Mr. Adegboyega Oyetola has reiterated that Osun will continue to soar high as a leading state that gives social protection programs a pride of place among others in the country. Governor Oyetola made this disclosure at the flag-off of cash grant support to vulnerable households in the state, organized by the Federal Ministry of Humanitarian Affairs, Disaster Management and Social Development in collaboration with the state government,
held at the Staff Development Center, Oshogbo. The governor was represented at the occasion by the Secretary to the State Government, Prince Wole Oyebamiji, noted that over 14 social investment programs targeted at the poor people, the youths, women, and school children have been implemented by his administration with positive impact recorded. According to the governor, 10,000 vulnerable youths were taken away from the streets and were being paid 7,500 naira monthly under the special grant transfer, which is designed to provide life-sustaining assistance for the aged and people living with disabilities. Over 15,000 aged and people living with disability were receiving 20,000 naira each on every quarter. Governor Oyetola further revealed that his administration had equally distributed Osun Health Insurance Scheme and Basic Health Provision Fund cards to the vulnerables to enable them access basic health care, as well as the digitization of payment to household upliftment program, conditional cash transfer beneficiaries in the state. While noting that Osun Food Support Scheme reaches out to 30,000 vulnerable citizens monthly across the state, he expressed the hope that the state and the federal government will continue to partner to give a new lease of life to the people to enable them survive the ongoing global economic realities. The federal government has invited both chancellors, vice chancellors, and chairmen of governing councils of federal universities to a meeting in Abuja next week as part of efforts to resolve the ongoing strike by the Academic Staff Union of Universities. The meeting was convened by the National University Commission, which stated that participants will review actions of the government on the strike. The letter inviting the heads of the universities to the meeting was signed by the NUC Deputy Executive Secretary, Administration, Chris Meyaki, and made available to newsmen today. This came to the fore as the strike by ASU entered the 198th day amid the decision of the university lecturers to declare a comprehensive industrial action. Stakeholders, particularly parents, have berated ASU and the government, lamenting that the future of the children is being toyed with. It will be recalled that ASU in February began the strike due to what it described as failure on the part of the government to meet its demand. And now to sport. Super Eagles Team B chief coach Salisu Yusuf has assured Nigerians that the home-based national team will this weekend in Abuja do everything possible to overturn the 0-2 deficit they incurred in the first leg of their Algeria 2023 African Nations Championship CHAN qualifier in Cape Coast. Nigeria lost the first leg of the CHAN qualifier to Ghana and will meet the same team for the deciding tie in Abuja, while the winner of the tie over 2 legs will qualify for next year's championship bid for Algeria. The Super Eagles B team has returned to the country and began preparations for the return leg. They had a recovery workout in the morning and began major training at the Mashood Abiola Stadium in the evening. Speaking on his expectations of the decisive encounter, Coach Yusuf said his boys were primed to redeem themselves in Abuja after studying the first leg and acknowledging their mistakes in the Cape Coast. The coach said the players would not have lost the game in Ghana if they had not lost concentration at crucial moments of the game. He added that all the players except Enyimba's Sadiq Abubakar are in top shape, adding that he will still assess the state of the squad to know the right way forward. And on the foreign scene, Mikhail Gorbachev, who changed the course of history by triggering the demise of Soviet Union and regarded as one of the great figures of the 20th century, died in Moscow at the age of 91. Information has it that Gorbachev died at the Central Hospital in Moscow after a serious and long illness. Gorbachev, in power between 1985 and 1991, helped bring U.S.-Soviet relations out of a deep freeze and was the last surviving Cold War leader. His life was one of the most influential of his time, and his reforms as Soviet leader transformed his country and allowed Eastern Europe to free itself from Soviet rule. The changes he set in motion saw him lionized in the West. He won the Nobel Peace Prize in 1990, but also earned him the scorn of many Russians who lamented the end of their country's role as a global superpower. Gorbachev spent much
of the past 2 decades on the political periphery, intermittently calling for the Kremlin and the White House to mend ties as tensions soared to Cold War levels after Russia annexed Crimea in 2014 and launched an offensive in Ukraine earlier this year. His relationship with President Vladimir Putin was difficult at times, but the Russian leader nonetheless expressed his deep sympathies after Gorbachev's death. UN Chief Antonio Guterres praised Gorbachev as one of a kind statesman who changed the course of history and did more than any other individual to bring about the peaceful end of the Cold War. A source close to the Gorbachev family said he will be buried next to his wife, Raisa, at Moscow's Novodevichy Cemetery, the resting place of many other famous Russian figures, including Yeltsin. And that ends the evening news on OSBC TV. Please join us at 7 for the major report. Good evening. Please listen to this public service announcement. With the opening of the Nigerian Navy recruitment portal and commencement of online registration by eligible applicants across the country, the state government of Osun, under the leadership of Governor Adegboyega Oyetola, is hereby calling on all interested and eligible Osun State indigenes to make use of the recruitment opportunity by applying for the Nigerian Navy Basic Training School NNBTA's Batch 34 recruitment exercise. The free online registration has commenced and will come to a close on Saturday, September 17, 2022. All interested Osun State indigenes are therefore advised to register for the exercise online via www.joiningnigeriannavy.com on or before Saturday, September 17, 2022, in strict compliance with the registration guidelines provided by the Nigerian Navy. That ends the public service announcement signed by Prince Oluwole Oyebaniji, Secretary to the State Government, State of Osun. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ìròyìn ìrọ̀lẹ́ Olúwarántí Òjẹ́wùmí lóníròyìn. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti ṣèlérí pé ìjọba tó ń darí kò ní ṣe ohunkóhun tó lè mú káwọn èèyàn lẹ́dẹ̀ yìí kó máa páyà nípa títọ́bọ̀ ìlànà ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ lójú látọwọ́ àwọn tó wà nípò àṣẹ, nígbà tó mẹ́nuba àwọn tó ti ń ṣẹlẹ̀ ṣáájú ìdìbò
láàkó ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú àwọn gómìnà tó jẹ́ ti ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress. Ààrẹ Buhari kanjú abẹnukò pé òun ò ní fààyè gba kó léṣèlú kankan ó dá ìbẹ̀rù bojo sọ́kàn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú lílo ipò tàbí ọ̀rọ̀ wọn nínú ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. Alága àgbáríjọ àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí ń ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Kebbi Abubakar Bagudu olóṣáájú àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ lọ sí ilégbèé ààrẹ l'Àbújá láti ṣe ìpàdé pàtàkì náà pẹ̀lú ààrẹ Buhari tún fi ìdánilójú rẹ̀ múlẹ̀ pé ìjọba tó ń darí yóò rí pé àwọn tí wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti dìbò lábẹ́ òfin dìbò fólùdíje tó wù wọ́n, pẹ̀lú àfikún pé kò ní sí dàrúdàpọ̀ nínú ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. Ààrẹ tún ṣàlàyé pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC lábẹ́ ìdarí òun yóò túbọ̀ máa bọ̀wọ̀ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí yóò sì rí pé ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ lọ láìsí ogún mi ò tẹ̀mí. Ó fi dá àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí lójú pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC kò ní fárí apá kan dápá kan sí nínú ìdìbò ọ̀hún, tó sì fi àbájáde ìdìbò tó ń wáyé nípìnlẹ̀ Èkìtì, Anambra àti Ọ̀ṣun ṣe àpẹẹrẹ. Àwọn tí pé ààrẹ Buhari ti sọ pé òun yóò ṣàtìlẹ́yìn fún olùdíje inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC nìkan nínú ìdìbò ọdún tó ń bọ̀. Igbákejì ààrẹ ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ti gbéra kúrò l'Àbújá lọ sí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà láti lọ bèrè fún àtìlẹ́yìn àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ orílẹ̀-èdè náà lẹ́ka ohun àmúṣagbára. Igbákejì ààrẹ ló ń ṣáájú àwọn ìgbìmọ̀ tó wà nídìí àlàkalẹ̀ yìí tí wọn yóò sì ṣe ìpàdé pàtàkì lọ́la pẹ̀lú àwọn aṣojú ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, ẹ̀ka aládàáni nílẹ̀ náà àti àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ míì. Ìgbìmọ̀ náà tí igbákejì ààrẹ jẹ́ alága rẹ̀ láti rí àwọn mínísítà àtàwọn èèkàn lẹ́nu iṣẹ́ ọba. Igbákejì ààrẹ yóò tún ṣe ìpàdé pẹ̀lú igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà arábìnrin Kamala Harris, akọ̀wé fọ́rọ̀ ohun àmúṣagbára nílẹ̀ náà Geneva Granholm, akọ̀wé ètò ìṣúná Janet Yellen àti alága àjọ báńkì àgbáyé David Malpass àtàwọn míì. Igbákejì ààrẹ yóò tún jíròrò lórí ẹ̀ka ohun àmúṣagbára tó orílẹ̀-èdè yìí níbi ìpàdé tí yóò wáyé ní Washington DC. Àtìjáde tí agbẹnusọ fétòrìn fún igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè ọ̀gbẹ́ni Láolú Àkàndé fi síta sọ di mímọ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílò bílíọ̀nù lọ́nà $410 láti jẹ́ kí èròǹgbà rẹ̀ jọ nínú ohun àmúṣagbára kó tó di ọdún 2060. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣíde àkànṣe ètò kan tó pe orúkọ rẹ̀ ní T-Max tó jẹ́ ètò ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó láti fi yọ nǹkan bíi 100 àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí kúrò nínú iṣẹ́ àtòṣe ó pẹ́ tán ọdún 2030. Ìpínlẹ̀ méje tí ìjọba àpapọ̀ yà sọ́tọ̀ fẹ́tò náà ní ìpínlẹ̀ Èkó, Ògùn, Ẹdó, Enugu, Kaduna, Nasarawa àti Gombe. Níbi ètò náà tí yóò wà fún 15,000 èèyàn tí wọn yóò jàǹfààní rẹ̀. Ìgbìmọ̀ tó wà fún mímú àdínkù bá iṣẹ́ àtòṣe lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí igbákejì ààrẹ ọ̀jọ̀gbọ́n Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò darí ló fọwọ́ sí àgbékalẹ̀ ètò náà. Olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fáàrẹ lórí ètò ìrànwọ́ lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ Fẹlá Bak Olemola àti kọmíṣánná fẹ́tò ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó arábìnrin Fọláṣadé Adéfisáyọ̀ ló fìdí èyí múlẹ̀ níbi ìpàdé náà ètò wáyé iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ ní Aláùsá Ìkẹjà. Ìròyìn fi hàn pé lára àwọn ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ níbi ètò náà ni ẹ̀kọ́ nípa ìròyìn àti ẹ̀rọ ayé òde òní, àwọn ìkọ́ṣẹ́ nípa ohun tó máa ń mú ilé rẹwà, ẹ̀kọ́ nípa lílo ìtànsán oòrùn fọ́rọ̀ ìpèsè iná ọba, ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ nípa jíjó àńjọrìnmọ́rin, iṣẹ́ iná lára ilé àti fífi igi ṣe èlò ilé, ìpara àti àwọn ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ míì. Bákan náà ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti tẹnumọ́ pé ẹṣin iwájú ní ìpínlẹ̀ yìí yóò máa jẹ́ nínú ètò sọ̀gbàdẹ̀rọ̀ fáwọn èèyàn rẹ̀ tí yóò sì jẹ́ àwòkọ́ṣe láàrin àwọn ìpínlẹ̀ yòókù lórílẹ̀‐èdè yìí. Gómìnà Oyètọ́lá sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń ṣíde ètò ìrànwọ́ tí iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó wà fọ́rọ̀ ọmọnìyàn, ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì àti amáyédẹrùn pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣètò rẹ̀ níbi ètò tó wáyé ní Staff Development Center lóṣogbo. Gómìnà ẹni tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọmọọba Olúwọlé Ìbámijì ṣojú fún níbi ètò náà sọ pé ó lé ní ẹni tí ṣojú fún níbi ètò náà sọ pé ó lé ní àlàkalẹ̀ ọ̀kan òjọ̀kan ètò 14 tó jẹ́ ètò ṣègbàdẹ̀rọ̀ tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ṣe fáwọn ọ̀dọ́, àwọn obìnrin, àwọn èwe àtàwọn kòlàkòṣagbe tí èsì ti lápá rere lóye ìsòrí àwọn èèyàn yìí. Gẹ́gẹ́ bí gómìnà ṣe sọ, 10,000 àwọn ọ̀dọ́
tí wọn ò ní iṣẹ́ ní ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ṣètò owó fún tí wọ́n gba 2,700 lóṣooṣù lábẹ́ àgbékalẹ̀ ètò yìí. Bẹ́ẹ̀ ni ìjọba tún máa rọrùn fáwọn arúgbó àtàwọn àkàndá ẹ̀dá tí wọ́n lé ní 15,000 tí wọ́n gba 20,000 náírà lóṣù mẹ́ta. Gómìnà Ìtọ́lá fi kún pé ìjọba tún ṣe gudugudu méje ṣàyà mẹ́fà lẹ́ka ètò ìlera OIS láti jẹ́ káwọn tó kò lówó lọ́wọ́ ní àǹfààní sí ìlera tó péjú owó. Ó ní kò tán síbẹ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tún ṣètò oúnjẹ ọ̀fẹ́ fún 1,000 àwọn èèyàn nípìnlẹ̀ yìí tí wọ́n jàǹfààní oúnjẹ ọ̀fẹ́ yìí pẹ̀lú àjọṣepọ̀ tó tún wáyé láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ yìí àti ìjọba àpapọ̀. Ó ní yóò túbọ̀ jẹ́ kí nǹkan rọ̀ṣọ̀mù fáwọn èèyàn ní bí ìpèníjà ṣe ń kojú ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìjọba àpapọ̀ ti ránṣẹ́ pé àwọn bàbá àṣàlẹ̀ kí wá fásitì àtàwọn alága ìgbìmọ̀ alámòjútó àwọn fásitì tó jẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ sí ìpàdé kan l'Àbújá lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ tó jẹ́ ara akitiyan láti yanjú fàǹfà tó ń wáyé láàrin ìjọba àpapọ̀ àti ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí. Àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ló pe ìpàdé náà, èyí tó ṣàlàyé pé àwọn tí wọ́n péjú síbi ìpàdé ọ̀hún ni wọn yóò ṣe àgbéyẹ̀wò ìgbésẹ̀ ìjọba àpapọ̀ lórí ìyanṣẹ́lódì ẹgbẹ́ ASUU. Igbákejì akọ̀wé àgbà àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ àwọn fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí Chris Miyake ló fọwọ́ sí lẹ́tà náà tájọ ń fi ránṣẹ́ pé àwọn alákòóso fásitì síbi ìpàdé yìí tó fi ṣọwọ́ sáwọn oníròyìn lónìí. Ìgbésẹ̀ yìí ló ń wáyé ní báyìí tí ìyanṣẹ́lódì ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ti lé ní oṣù 6 táwọn olùkọ́ fásitì ọ̀hún sì ti yí ìpinnu wọn padà lórí ìyanṣẹ́lódì tí wọ́n gùn lé, tí wọ́n ní àwọn ń tẹ̀síwájú. Àwọn lájọ̀lájọ̀ pàápàá jùlọ àwọn òbí tí bẹ́ẹ̀ náà àtẹ́lu ìgbésẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì àti ìjọba àpapọ̀ fún bí wọ́n ṣe ń fi ọjọ́ ọ̀la orílẹ̀-èdè yìí tàfàlà. Àrùn ti pé lóṣù kejì ọdún yìí lẹ́gbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì orílẹ̀-èdè yìí bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì nítorí pé ìjọba àpapọ̀ kùnà láti dáhùn sí ìbéèrè wọn tí kò sì mú àdéhùn tó wà láàrin wọn ṣẹ. Lórí ìròyìn eré ìdárayá, olùkọ́ ikọ̀ Super Eagles lábẹ́lé Salisu Yusuf ti fi dá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí àti àwọn olólùfẹ́ eré ìdárayá lójú pé àwọn agbábọ́ọ̀lù tóun darí yóò fàkọyọ lẹ́yìn tí wọ́n bọ́rẹ́lẹ̀ sọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Ghana pẹ̀lú àmì 2-0 níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kò mẹ́sì oyè ti fi ẹ̀yẹ CHAN tọdún tó ń bọ̀ tó wáyé ní Cape Coast. Àwọn agbábọ́ọ̀lù náà ti gúnlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè yìí padà láti gbáradì ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ abala kejì tí yóò wáyé lópin ọ̀sẹ̀ yìí ní pápá ìṣeré Moshood Abiola tó wà nílùú Àbújá. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìfagagbága ọ̀hún, olùkọ́ ọ̀hún ní àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ń bójú wo àṣìṣe wọn níbi ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ láti gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ ṣáájú ìdíje tó ń bọ̀ yìí. Ó ṣàlàyé pé gbogbo àwọn agbábọ́ọ̀lù náà ló ń ṣe dáadáa lẹ́yìn Sadiq Abubakar láti ní ikọ̀ èyí ń bà nìkan ní ara rẹ̀ kò tí ì bọ́ kú. Nílẹ̀ òkèèrè, Mikhail Gorbachev tó tún ìtàn orílẹ̀-èdè Russia kọ tí wọ́n ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí akọni lákòókò tí Russia wà ní Soviet Union ti jáde láyé ní Moscow lẹ́ni ọdún 1991. A rí gbọ́ pé ilé ìwòsàn kan láàrin gbogbo Moscow ní Gorbachev dákẹ́ sí lẹ́yìn tó sì ti ṣe àárẹ̀ fún ọjọ́ pípẹ́. Láàrin ọdún 1985 sí 1991 ló fi wà nípò tó mú kí àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ wà láàrin orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti Russia tó sì jẹ́ aṣáájú tó gbẹ̀yìn tó gba àgbáyé ṣojú rẹ̀. Ó kó ipa tó jọjú tó sì máa yípadà rere dé bá orílẹ̀-èdè náà tó mú kí Russia gba òmìnira. Ó gba àmì ẹ̀yẹ tó ga jùlọ lágbàáyé lọ́dún 1990. Gorbachev gbìyànjú láti jẹ́ kí nǹkan padà gúnrégé kí wàhálà tó ń ṣe ọmọ àlọ́ yọrí sógun àgbáyé lẹ́yìn tí Russia ti gba Crimea lọ́dún 2014. Oníjùbà lọ lórí ìròyìn ìrọ̀lẹ́ fún tí àkókò yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa láago 8 àbọ̀ alẹ́ nígbà tá a máa mú àkójọpọ̀ ròyìn wá fún yín. Ẹ kú jùlọ náà.